The center of gravity and total weight of the doll is concentrated at the bottommost point, generating a dance-like continuous movement with slow oscillations. These toys are traditionally handmade, finished with detailed painted exteriors, and have been recognized as a geographical indication by the Government of India as of 2008-2009. In our workshop, we will get a glimpse of how these toys are made. The craftsmen are Mr. Balu, his daughter Ramya, and his son-in-law Kirti Vasan. May I now invite Dr. T. Soma Sundaram, who is also an SNA awardee for folk arts, to explain how this art form, this craftsmanship is practiced. அனைவருக்கும் வணக்கம், நமஸ்கார். Sankirtan Academy organized Festival of Intangible Cultural Heritage of India. Today we are present our Tamil Nadu traditional toys. This is very famous of toys from Tanjore toys. This is Talayatti Bommegal. It's very traditional and very 100 years ago. They are a very newly and very traditionally. This type of toys, Talayatti Bommegal, no more in any place of India and world. So the Talayatti Bommegal, the nature is any side they move and finally they are in stand. So the pattern of the same, already all are known, the Tanjore Pragadiswara temple, the same method of basic in build the temple. So 1000 years the temple was no any damage, and anybody in the any natural thinking the heavy rain and anybody, so no damage the temple. So basic is the same basic, no long, very long basic, very small basic in sandal. So Tanjore toys is the same pattern, the temple and toys. So this is a tradition of Tamil Nadu Tanjore style. And also another one type of toys is Madurai toys. After finishing the Tanjore toys, and we are saw the Madurai toys also. This is a Golu Bommegal. This is very famous in Navaratri festivals. Tamil Nadu people, everyone, they are showing the houses in 9 days in Navaratri festival. So we are see next in Madurai toys. First we are see the Tanjore toys. Now the traditional family of Tanjore, Mr. Balu, they are make the Tanjore toys now. What are the toys made of? What is the material? Is it clay? மரவள்ளி கிழங்குங்கிறதோட பசை இது, அதாவது காய்ச்சினாக்கா இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு வரும். This is from natural. But what the is Maravalli Kelangu is one of the natural vegetable in by sand. Okay, it is made of a vegetable because it looks like jelly. So how is it prepared? The nature of the vegetable is like this only.
So do they boil the vegetable or is it kacha? ஆமாம், காய்ச்சி நான் Yes, they are cooking the They cook it. vegetable, so they are in pasa. Okay. இது வந்து பேப்பர் மாவு. பேப்பர் மாவுனா அட்டை மாவுல அரைக்கிறது. This is paper kool. பேப்பர் கூழ். Okay. Cotton kool. They are making A a mixture. paper and cotton mixed and mixing the some water. Okay. இது வந்து பிளாசோ பாலிஸில் ரீட்டைல். Plaster Paris powder. பிளாசோ பாலிஸ் பிஓபிம்பாங்க. அதில் வந்து ரீட்டைல் மாவு இது. எப்படின்னா இதை வந்து ஒரிஜினலை வந்து பிணைஞ்சி வச்சோன்னா, தண்ணியில் பிணைஞ்சி வச்சோன்னா 1/4 மணி நேரத்தில் கல்லாகிடும். திரும்பி அதை உபயோகப்படுத்த முடியாது. அது வந்து டை போடுறத வாங்கி அரைச்சி அனுப்புகிறாங்க. இது நாங்கள் இந்த மாதிரி மாவு பிணையிறதுனால 3 மிஷின் பண்ணி பிணையும் போது என்ன ஆகுனாக்கா எங்களுக்கு ஒரு 2 days அப்படியே இருக்கும் மாவு. Okay. So they mix all Normally mixing water with the powder. Another 10 minutes is very thick. So some more அது எப்படி பழைய அது டையிலேருந்து அரைச்சி எடுக்கிறது. இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண மாவை அரைச்சி எடுத்தாக்கும் நம்மளுக்கு அந்த பக்குவத்துக்கு. This powder already used material plaster Paris. Though this is recycled. Yes, recycle. Okay. So this powder with water they are mixing 2 or 3 days. Okay, to give this consistency Yes. of making it soft. Now, according to our understanding, plaster of Paris is not a very old thing. It's a recent material. So what was used in the ancient times? Because these dolls you said are... This is plaster Paris powder using the nowadays, not in tradition. Yeah, so in tradition what was used? Tradition use only the ஆரம்ப காலத்தில் மண்ணு தானே இது பண்ணுவாங்க. இல்லை, அந்த பேசிக்கு வந்து மட்டும்தான் மண் வரும். ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இதே பவுட்ரு தான். ஆனால் வந்து சாக் பவுட்ரெல்லாம் இதில் விற்கவங்கள ஆட்வர்ட்ஸில் சாக் பவுட்ரு பட்டி பவுட்ருன்னு சொல்லிட்டாங்களே, அதை வாங்கி போட்டுருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். மாவு யூஸ் பண்ணி நம்ம வேலை செய்கிறதுக்குலாம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால இதை இப்போ அங்கே அரைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா இதை வாங்க ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் this powder now use very easily making the toys. The ancient the use only Clay and this vegetable mixture. Vegetable mixture. And the clay that you use, the traditional clay, is it of some special kind? Yes. What clay do they use? Here take the clay powder. We are take from riverside sand and other very more take of in steps of produce. Okay. Yes. Okay. So now he's going to mix everything together, and then what? Okay. இப்போ அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போறீங்க? இந்த இது பேப்பர் கூலை பச்சையோட கலந்துக்கணும். கலந்து கீழே நல்லா வச்சுக்கணும். அதுலேயே பேப்பர் கூல் மிக்ஸ் த பசா. Okay. கீழே எடுத்து வச்சுக்கோங்க, பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும். சார், அந்த பசையை வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது வந்து சொல்லுங்கள். அந்த பசையை வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் செய்கிறதுக்கு? இது வந்து கிழங்கு மாவுன்னு சவாரி கட்ட கிழங்கு மாவுன்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க. மளிகை கடைங்களில் எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கும். ஓரளவுக்கு பேர் தான் அங்கெல்லாம் மாறுமொழிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் அதை மரவள்ளி கிழங்கும்பாங்க, இல்லை சவாரி கட்ட கிழங்கும்பாங்க. கிழங்கு மாவுன்னு சொன்னால் அந்த மாவு தான் கொடுப்பாங்க மளிகை கடைகளில். இது என்னென்னா வாங்கிட்டு வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும் காய்ச்ச. சட்டியிலவே ஃபுல்லாக காய்ச்சணுன்னாக்கா அந்த பக்குவத்துக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு. தண்ணி கரைக்கிற இதுதான் உங்களுக்கு. இப்போ 1 கிலோ போடுறோன்னா 1 லிட்டரு தண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி அதை காய்ச்ச அந்த பக்குவத்துக்கு வந்துடும். ஒரு 2 மணி நேரம் காயணும். 1 லிட்டர் மாவுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணி. ஆமாம், 1 கிலோ மாவுக்கு. ஆமாம், 1 கிலோ மாவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக அந்த பக்குவத்துக்கு வர மட்டும் காய்ச்சணும். அப்போ தான் கலர் மாறி வரும் உங்களுக்கு. இந்த கலர் வரும், இல்லைன்னா ஒயிட்டாகவே இருக்கும். 1 kg மரவள்ளி கிழங்கு பவுடர் mixing 1 liter water. Okay. So there is a fixed proportion. There's a formula. They always use formula for the mixing. Okay. Powder with water. 1 kilo powder mixing 1 liter water. 1 liter water, 1:1 formula. Yes, ratio. 1:1. Okay. So who makes these toys? Is there a particular family or a community that makes these toys, or are they generally made as a cottage industry?
ஒரு பிரிவினர் தான் பார்க்குறாங்களே, எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. இல்லை, இது எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, இந்த ஆளுங்க கிடையாது. இப்போ நம்ம குடும்பத்துலங்கிற வச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களான வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. தான் பார்க்குறாங்களா? இது வேளாளர் அவங்க தான் பார்க்குறாங்க. இல்லை, அப்போ வேலைலாம் இது செய்ய மாட்டாங்க. All community people they make the toys. Okay, it's not fixed that one community will make. No, in Tanjore toys making all are Okay. all community peoples. And But the Golu Bommai take the Velar community in Madurai side. okay. அது ஃபுல்லாக தரக்கோட்டா சார், ஃபுல் ஒர்க்கும் அது தரக்கோட்டா. அதனால் அவங்க வேளாருங்க தான் அந்த களிமண்ணோட பக்குவம் இதெல்லாம் தெரியுங்கிற வச்சு அவங்க மட்டும் செய்வாங்க. இந்த ஒர்க்கை பொறுத்தளவு எல்லாம் கலந்து தான் செய்கிறோம். This is mixed for all material. Okay. So making all community peoples. Okay. So then, Only for training. where do they learn to make the toys? Is father to son? Family தான் கத்துறாங்களா? இல்லை, அப்பா செஞ்சாங்க, Maximum நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். tradition is father, son. இப்போ பிள்ளைங்க Of course, Mr. Balu has taught his daughter also. Yes, yes. Mr. Balu daughter is Ramya. Yeah. So வீட்டில் வந்து இன்னொரு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, அவங்களும் அதுதான் செய்கிறாங்க. பையன் இருக்கான், அவனும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ அவன் தான் அதுவும் அதை செய்ய son காலேஜ் also முடிச்சிட்டாங்க. finishing the degree and So as a family, it becomes a family occupation to Yes, yes. make இது this. வந்து So Mr. Balu learned from his father, yes, correct. right? That is true. அவங்க அப்பாவுமே அதான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், அப்பாவே தான். ஆனால் இந்த Balu's father also making the toys. Okay. And grandfather, his ancestors all made the toy. உங்க தாத்தா எல்லாருமே அது எல்லாமே செஞ்சுருந்தாங்க. இந்த இதை எத்தனை செய்வாங்க. தலைமுறையா நீங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? நம்ம எத்தனை இந்த தலைமுறையா நீங்க செய்றீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் தாத்தா, அதுக்கடுத்து அப்பா செஞ்சாங்க, இப்போ நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் சார். இப்போ அப்பா பிள்ளைங்க father and Balu. பிள்ளைங்க நல்லா இது மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, இந்த உருட்டு பொம்மை மட்டும் தான் செய்வாங்க. இப்போ நம்ம இதில் நான் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம்லாம் ஒவ்வொரு மாடலாக மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம். நீங்க தஞ்சாவூர்ல வந்து இந்த தலையாட்டி பொம்மை வந்து முதல்ல வெறும் இது மட்டும் தான் செய்யப்பட்டது. எவ்வளவு காலம் மட்டும் செய்யப்பட்டது? அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்து அந்த தலையாட்டி பொம்மையில இருந்து மற்ற பொம்மைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்றதை சொல்லுங்க. இப்போ 2 தலைமுறையாக சாதாரணமாக அதை தான் செஞ்சுருந்தாங்க. இப்போ என் தலைமுறையில் தான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பிச்சது, செய்ய ஆரம்பிச்சது இந்த பொம்மை. Balu's father and grandfather make the Tanjore temple, the first row. These are the traditional ones. Yes. But Balu come to field, he make new patterns. Okay. The dancing toys. These he made. Yes. Okay, now that means the ancestors who made these toys, the traditional craftsmen, understood the law of physics, because this, playing with center of gravity, putting all the weight at the bottom, and therefore no matter how you move this, it will always come to the center. சரி. So whether they understood formally physics or not, they understood the laws of physics. Yes. Isn't it true? நீங்க அந்த தலையாட்டி பொம்மை செய்றாங்கல்ல இவங்க, நீங்க செய்யறதுக்கு வந்து முன்னாடி தாத்தா உங்களுடைய இவங்கெல்லாம் செய்யறப்ப வந்து என்ன மாதிரியான டெக்னிக் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? இப்போ அது வந்து சாதாரண பொம்மை செஞ்சா வந்து எல்லா பேரும் இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. இது வந்து எந்த மாதிரியான அளவுகோல் எடுத்து செய்யப்படுது, அது செய்யப்படுறதுனால தான் வந்து இந்த தலையாட்டி வந்து எங்க பக்கம் வச்சாலும் திருப்பி வந்து நிற்குதுன்றது வந்து எந்த மாதிரி அளவுகோல் வச்சு நீங்க பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. நீங்க இப்போ வந்து அப்பா காலத்தை செய்யும்போது அதே மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி தரக்கோட்டான்னு சொல்கிறோம்ல, இப்போ தரக்கோட்டா பொம்மை செய்கிறாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செய்வாங்க. செய்கிறது செஞ்சு அதுலேருந்து டை எடுக்கிறது தான். சுட மாட்டோம், கொல்ல மாட்டோம் அந்த மாவை இதை களிமண்ணை, அதுலேருந்து நம்ம டை எடுக்கணும். இல்லை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த கீழே அந்த அளவை வந்து எங்களுக்கு எப்படின்னா, இப்போ இதில் எடுத்து காமிங்க முதல்ல. அதுக்கு அங்கே இருக்கு வச்சுருக்கோங்க அந்த வட்டம், அதையும் எடுத்துக்காங்க. இது வந்து இப்போ இந்த இதுக்கு மேலே போடுறதுக்குள்ளது பொம்மை. This is the mold. பொம்மை போடுறதுக்குள்ளது. அதோட அந்த அளவு சொல்லுங்க. இதோட அளவு வந்து 2.5 இன்ச்சு வரும் சார். மொத்தம் ஒட்டி எடுத்தால் 2.5 இன்ச்சு வரும். இதே அந்த பொம்மை வந்து அளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2.5 இன்ச்சுக்கு 1 இன்ச்சு அளவு உயரம். இது வந்து இந்த அகலம் வந்து 3 இன்ச்சு வரும். 3 இன்ச்சு உயரம் வந்து 1.25 2.5 வரும். எப்படி வச்சாலும் பெரிய சைஸ் போக சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். இந்த சைஸ் வந்து எப்படி வச்சாலும் 1.25 வரும். 3க்கு 1.25 வரும். இப்போ இந்த இது இருக்கு ஃபேஸ், இதோட அளவு அது. இப்போ இது எப்படி வச்சாலும் 5 இன்ச்சு கிட்ட வந்துடும் உங்களுக்கு உயரம். இது வந்து உயரம் தான் இருக்கும், ஆனால் வந்து வெயிட் இருக்காது. இந்த வெயிட்டுக்கு அந்த வெயிட்டும் கணக்கு பண்ணிங்கனாக்கா 3ல் 1 தான் இருக்கும் இது வெயிட்டு. உங்களுக்கு வெயிட்டோட கணக்கு வந்து 3ல் 1 தான் இருக்கும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தூக்கி கொடுக்கும், பொம்மை தூக்கி கொடுக்குறது. He's telling you about the ratio of weight. Yes. கையில் எடுத்து சொல்லுங்க சார். அந்த கையில் காமிச்சு. This is
total weight, மைக்கு 2 is in below. Total weight, 2 part in below, this side. Only one part is 3 is to 1 in top. So this model balancing the tie. So 2 of 3 weight in bottom. This is a method of the toy technique. So this is a bottom. And it's quite heavy. Yes. So total weight is in bottom. ராஸ் இதுக்கான டை அது பொம்மை போடுறதுக்கான டை. This is only dye. Okay. So now they are using a paper cool and mixing of a plaster of Paris powder. So this is weightless. This is weight. Bottom is weight. This is weightless. This is very light. Yes. Yeah. So this is a method. This is heavy. Yeah. So any side you folding is tan. So while they are mixing the material, I want to ask you about the traditional figures that they make. What are these characters? Are there any particular characters? King and queen. Acha, king and queen. But if the king and Raja Rani. Raja Rani, if they saw this, the royals of Tanjavur, would they get very angry that Yes, you yes. made us look fat? Yes. Solar period, kings are height is up 7 feet. Oh, 7 feet to 9 feet. Chola kings also. okay. In That height. tall? 9 feet tall, Chola kings. Ma'am? What is 9 foot tall? The statue of Chola? No. Their actual height? Naturally, Solar kings are 7 feet to 9 feet height. That tall they were? Yes. Okay. So the height is 7 feet. After 7 feet, body also. Nice and broad. Would they be happy to see these And figurines? Nayakar kings and Nayakar king, Trimal Nayakar also very fat. Okay. So normally, when we hear about kings and queens, when they are getting their painting done or statue made, they say, okay, make us look slim and make our nose straight so that they look nicer in the statue. But here we have them looking nice and round, so they are quite funny. So did the kings and queens also find this funny? 1 or 2, madam. This is not for all kings and queens are not fat. Okay, these are only 1 or general. 2. This is only toys. Okay. So in the olden days, basically they made kings and queens. Yes. After that, we see this dancing girl, we see that priest, and we see the... This is also new concept. This is a new concept. Yes. So it becomes, because if you see the priest and this lady here, then it's more like the common man is being shown. Yes, Ordinary they are people. also common mans. Okay. Another also the Kathakali. Yeah. And in top also Terukuthu. Huh. Terukuthu is one most art form or northern district of Tamil Nadu. Okay. North Tamil Nadu, maximum villages covered Terukuthu. Okay. Mahabharatam and Ramayana tourist link for the Terukuthu. And this is from the Kathakali tradition. Yes. Right? Huh? He's create new one. So Mr. Balu has created all these This new dolls. We see some behind him also. Kerala, sir. Kathakali, Kerala. So now those figures we see on the horse. This is Poikal Kudurai, But dummy horse. Okay. Famous in Tanjore. It's famous in Tanjore. Very traditional folk art form. Poikal Kudurai, dummy horse, is native in Tanjore. But the dummy horse we also see in places like Rajasthan in their traditional dance also. Yes, correct. Isn't it? Yes, So Rajasthani and Maharashtra also Yeah. only take horse
toys only. But Tamil Nadu people in dummy leg also. Okay, okay. But then these are only toys. Then there is no dance form in which the dummy horse is worn, like they do in Maharashtra, Rajasthan, that area. Yes, in ancient dummy horse from Maharashtra. The Sarboji kings also come from Maharashtra. Yeah, yeah. So he is a 17th century. Sarboji's family is kings of Tanjore. So Poikal Kudare, the dummy horse art form is very developing. So this also shows how our cultures have merged and intermingled, and from that new art forms have come through. But Poikal Kudare, dummy horse, the Rajasthan and Maharashtra also, only he take dummy horse only, horse toys only. Right. But Tamil Nadu artists are in wooden leg Okay, okay. with stand in wooden leg. So this is a tradition of Tamil Nadu. The ancient one kind of dance in Silapadigara period, Marakkal Kuttu. Yeah. There's a Marakkal, the wooden leg. So they are fit wooden leg in with footpad. So that is even more difficult to balance because Yes, it's like yes. being on stilts. Yes, sure. Very difficult. More training Okay. also. So dummy horse is all places, Right. but dummy leg horse only Tamil Nadu, Only in Tanjore. Okay. So now I want to know about the kind of colors that are used. What colors are these? Are they natural colors or do they use Ancient acrylic? period take natural colors. But nowadays they are using the chemical. Okay. Okay. So now they are making a natural way. Now they are. They have to live with the new times. Yes, no? yes. So now we are using a chemical Okay. colors only. Okay. Is there any significance to the kind of color that is used? Do they signify anything? No, not mentioning for the colors. Anyone bother the pink and green and orange and blue. Okay, these are like the bright saris you see Yes, yes, yes. from the south. Ah. Lovely combinations that you get to see. Maximum ladies also using the Kanchipuram silk sarees also. yes. Orange color saree in border in blue color. Yeah. Unusual Same combination. Pink, yes. Yeah. So the same combination using these ties also. And it depends on the artist's choice and his mood, what Yes. combination he wants to And make. eye-catching colors, they are selling purpose also. Yeah. What sells better? Yes. Since you mentioned selling purpose also, what is the kind of market there is for these toys? Are people buying this a lot? Marketing, tourist peoples and other places, new one, they are seeing the toys. Tanjore toys sell any one place. Yeah. So this is a new one in Tanjore. So anybody come to tourist peoples and other district peoples also come to Tanjore. This is a memorable toys. So they are take one and purchase. Okay. So we'll be talking about the Madurai toys in our next Yes. workshop. Madurai toys are, they have a purpose, they are used as objects for prayer, for reverence. Do these toys have any religious significance? Yes, Madurai toys are also the goddess maximum. Yeah. No, what about Tanjore toys? Tanjore toys only the Talayati Bommai, Okay. Okay. not in goddess. Not as goddess. Only Talayati Bommai for the kings and queen. Okay. So nobody prays to them or nothing. Children just play. It is only meant for playing or just decoration. Yes. Only decoration. And, small childs are playing and time passing the toys. Okay. So now we see that in the rest of the world also, children are playing with electronic toys and they're on the internet. So is there a market do the locals buy these toys? Are children interested in these kind of toys? Madam, this is very low price. You are telling
that electronic and goods are is rate are high. Right. This is very low price. Well, how much does it cost to buy one of அது these? எவ்வளோ வருதுங்க ஒரு இது பொம்மை? அது ஒன்று வந்து 100 ரூபா வருது சார். One is 100 rupees. இது ஜோடி. ஜோடியா? Jodis for Pair is 100 rupees only. அந்த தலையாட்டி பொம்மையோட ரேட் எவ்வளவு? நீங்க வந்து கடையில விற்கக்கூடிய ரேட் எவ்வளவு? ஒரு செட் கொடுப்பீங்களா தனித்தனியா கொடுப்பீங்களா நீங்க? இல்ல ஜோடியா தான் சார் கொடுப்பாங்க. ஜோடியா தான் கொடுப்பாங்க. ஆமா. அப்ப அந்த ஜோடிக்கு என்ன விலை? 300 ரூபாய் மட்டும் விப்பாங்க சார். நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? What they are saying is, ma'am, that one that they will be sell in the pair only, not in a single one. Okay. The pair cost of at the rate of rupees 300. 50, 300? 300 only. 300. So, yeah. So 150 each, but you can't buy one, you have to buy no, two. they will sell in the pair only. Okay. Not in a single piece. Okay, that makes sense because... Where the thing is the king and queen. Yeah, so the king without the queen will be very sad and vice versa. So might as well buy them together. As I like it. So you're saying that because electronic toys are very expensive and buying all these computer games and all is expensive, so this is a nice economical way of keeping a child busy. Yes, correct. And they can pass their time very easily with this. And also they learn about balance. Colors always attract little children. But then if we are using acrylic colors, then are they eco-friendly? Are they child-friendly? Is that being taken care of? பாலு சார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஆமாம் சார். சின்ன பிள்ளைங்க அதை வச்சு விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வாயில் பட்டுச்சு கையில் பட்டுச்சுன்னா அந்த கலர் போய் அஃபெக்ட் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி கலர் பாதிக்கக்கூடியது இருக்கா இல்லை இது வந்து பாதிக்காதான்னு அவங்க கேட்குறாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க கையில் பெரும்பாலும் அதை கொடுக்கறது இல்லை சார். ஏன்னா கீழே ஒரு 2 வாட்டி 3 வாட்டி போட்டு உடச்சிருவோம் அப்படிங்கிற வசதியை எல்லாம் ஷோகேஸில் தான் வைக்கிறாங்க பெரும்பாலும். Maximum people are using only showcases. This is childs are using broken. Since it is made by clay, if the children will be playing with that one, will be automatically will be broken within a short while. Right. So that they will be keeping it as a showcase piece, and they will be tilting like that whenever the people comes to play in that one. Okay. Okay. Mr. Balu has developed all these double moving parts. Yes, yes. So yes. what inspired him to do this? Two parts. These toys? ஆமாம். There's a separate... dancing. Yeah, the dancing, separate head, separate... 2 parts, 3 parts. 3 parts. 3 parts. 3. 4 parts. 4 வரும். For கால் மேலே 4 மட்டும் வரும். 1, 2, 3. இல்லை கீழே ஒன்று கால் பீடம் ஒன்று இருக்குங்களே, எடுத்துக்காம எல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக எடுத்து காமிச்சிருங்க. எல்லாத்துலேயும் உள்ள ஒரு கம்பி வரும். Also. Okay. 1, 2. So this is just, there's a metallic hook sort of thing here. Okay. Steel wire. That is only to help with balance. Okay. Okay. So this is second one. Okay. So what inspired Mr. Balu to do this, to develop the art like this? பாலு நீங்கள் வந்து இதை வந்து எப்படி நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டீங்க, கொண்டுட்டு வந்தீங்க? முதல்ல தலையாட்டி பொம்மை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அப்புறம் எப்படி வந்து இந்த பொம்மைக்கு நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆனீங்க? அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது யார் சொல்லி கொடுத்தாங்களா, நீங்களா யோசித்து பண்ணீங்களா? அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நீ அந்த பேலன்ஸிங் இது பண்ணுறீங்க? அதில் இடப்பட்ட ஹூக் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கிறீங்க? அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பாட்டும் 4 பாட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, ஒவ்வொரு பாட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இது ஹூக் வச்சுருக்கீங்க. அந்த ஹூக் வந்து என்ன மாதிரி வச்சா வந்து கரெக்டாக இருக்கும்? ஏன்னா சாஞ்சுக்கிறோம்ல, எந்த சைட் போயிடாமல் எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்கன்றதை வந்து டெக்னிக்கை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் வேகமாக. இப்போ வந்து அதை தாத்தா காலத்தில் இதெல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்க. அப்புறம் அப்பா காலத்தில் தாத்தா பாட்டி மட்டும் செஞ்சாங்க, ஒரு தலை மட்டும் ஆடுற மாதிரி. எங்கள் அப்பா கடைசி டயத்துலலாம் அதை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு தலை மட்டும் ஆடும் தாத்தா பாட்டிக்கு. அது ஒரு சிலவங்க கல்யாணத்தில் இதாகவே வைப்பாங்க, வரிசையாக வச்சு வரிசை வைக்கும் போதே அதை வைப்பாங்க. ஆச்சி செட்டியாரும்பாங்க, அது முறைப்படி ஆச்சி செட்டியார் தான் அது பொம்மை பேர். அதை வந்து வருஷத்தட்டில் அவங்க வச்சு மொய்கோடு அதை கொடுக்கும் போதே வருஷத்தட்டோடய வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் பாரம்பரியமாக அது அப்போருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இடையில. அதில் பார்த்து அந்த கம்பி வச்சுருந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி இதை நம்ம மாற்றி போடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொம்மை இந்த மாதிரி உள்ளதுலேயே அடுத்து செஞ்சு பார்த்தோம். இப்போ வந்து கால் பீடம் வந்து சாதாரணமாக நம்ம எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். அடுத்த ஃபால்ட் இருக்குது பாருங்கள், பாவாடை வந்து செய்யும் போது வெயிட்டு கூட இருக்கணும். அதுக்கு மேலே உள்ள ஃபால்ட்டு அதோட வந்து குறைச்சபட்சம் ஒரு 2 மடங்குனாலும் கம்மியாக இருக்கணும் வெயிட்டு. அதுக்கு மேலே உள்ளது பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தலை அதோட 2 மடங்கு கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி வச்சு அது பெண்டு வச்சு கம்பியில் வந்து இது
ஸ்டீல் ஒயர் இருக்குங்கள அதில் வந்து பெண்டு வைக்கணும். இப்போ முன்னாடியில் வந்து தலைக்குன்னா நடு மையத்தில் பெண்டு கொடுப்பேன். சின்னோண்டு தான் வெட்டுவோம், இவ்வளோ பெருசு தான், அதை கூட வெட்டி காமிக்கிறேன். இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும். அது நடு மையத்தில் வைப்பேன், தலைக்கு உள்ளது. அதே உடம்புக்கு உள்ளது கை வரும். உங்களுக்கு கை வரும்போது அந்த பாடி வந்து இந்த வெயிட்டு உட்காரும். அதனால் அந்த பெண்டு கொடுக்கும்போது என்ன செய்வேனாக்கா கொஞ்சம் முன்னாடி இழுத்து கொடுப்பேன். பின்னாடி உள்ள பெண்டு வந்து இதாக இருக்கும், முன்னாடி பெண்டை இது பண்ணுவேன். அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த கம்பி அடியில் உள்ள கம்பி போய் உட்காருதுங்களே, அப்போ அந்த கையை தூக்கி பிடிச்சிக்கும், பேலன்ஸு இதாகிடும், கரெக்டாகிடும். அந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் சார் அது. 4 pieces you see, madam. The bottom first piece is around 400 grams. Okay. Example. Okay. And second piece, this is 400 grams approximate. Okay. And the other second piece is 200 grams. This is 400. Okay. This is 200 grams. Okay. 50%. Okay. Another one, the third part, This is 100 50 grams. 50 grams. Yes. Okay. 400, 100. 200, 100. Huh? 100 grams. Huh. And this The will head be was 50. 50 grams. Yeah. This is So this is a ratio he follows for all the dolls that he made. uh, So the bigger ones also will be the same ratio. same ratio. Right. But And why every part why did he joining decide? in one hook Huh. in front side? So lock the hook. So another part is joining this side. Okay. But what inspired him to move from these kind of dolls to this? How did he think of developing the doll? This is they are newly produced these toys. Yeah, but what made him produce it? How did he எப்படி develop இருக்கீங்க? it? As he said, his father did one doll, only having that neck will be moving. Head, And the body will be remaining static. Right. Then he has think of that one, we can go for next level, and he has decided to do like this. Okay, so he was inspired by his father made that, and so he decided to Yeah, from say, that one he has gone to this one in 4 pieces with having the dancing of different steps. So that isn't that wonderful that he's Yeah, the tradition taking has the been tradition forward? creative and they are Yeah, doing like yeah. that improvisations. Yeah, exactly, and this is where the creativity of the artisan Exactly. shows that how you can use the craft to make something new and different, and also being inspired by probably other things like he's got these dancing girls and also what he's seeing around him in the village or in the city. He is getting inspired by those images to make these dolls. Exactly. And earlier only the Tanjavur doll was there for the as a tourist people. Now after the creation of these two things and the everything, now people are coming more to have this kind of techniques, dolls for the playing and all other things. Okay. Yes, because it is. It's very interesting. You just keep on to do this all the time because that movement, that motion is very mesmerizing. And that one we can notice that one for even getting the attraction as well as for the commercial thing, they have developed this kind of images. Okay. And that is we can notice the performing arts, they also implemented that one, the Kathakali, and from that one. Yeah, and this also Bharatanatyam. Bharatanatyam they're showing. Yeah. How long does it take to make a standard size doll? இதுக்கு ஏதாவது சைஸ் வச்சுருக்கீங்க, எவ்வளோ தான் இருக்கணும், ஏதாவது ஹைட் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை அப்படி இல்லை சார். சைஸ் வந்து இப்போ அடுத்த வாட்டி டை புதுசாக போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, டை தேஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த வாட்டி போடுறோன்னாக்கா என் சைஸுக்கு மாடல் தகுந்த மாதிரி வேறு மாடல் மாற்றிக்கிட்டே. முதல்ல இது வந்து ஒரு சைஸ் வச்சுருக்கீங்க, ஆமாம், இன்னொரு சைஸ் வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம் சார். அதுக்கு ஏதாவது அளவு வச்சுருக்கீங்களா? அளவுன்னு இல்லை, இப்போ அதே மாதிரி தான் சார். பேசிக்காக வந்து எனக்கு வெயிட் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறி வந்துகிட்டே இருக்கணும் உடம்புக்கு. அதுக்கு என்ன சைஸ் வெயிட் ஒன்லி, Okay. நாட் ஹைட். Okay. So he has to get the weight right, Yes, and yes. once that happens, then it's very easy to. Height also rise. This is food part is 400 grams. Right. The bigger one for 600 grams. So how much time does it take him to make the basic doll? How much time does he take? ஒரு பொம்மை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்குவீங்க, எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குவீங்க, எவ்வளவு நாள் ஆகும்? முதல்ல சாதாரணமாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கலர் அடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 பீஸ் சேர்ந்த மாதிரி போடுறோம்னாக்கா போட்டு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஒரு பொம்மை செய்ய? இல்லை அதான் சார், போட்டு வச்சுட்டோம்னாலே எங்களுக்கு வந்து காயறதுக்கு 2 நாள் ஆகிடும். காஞ்சி சுத்தமாக காஞ்சி முடிஞ்சாதான் அதில் திரும்பி நாங்கள் கையை வச்சு வேலையை செய்ய முடியும். சைடிங்கெல்லாம் சுரண்டி பினிஷிங் பண்ணுறது 1 நாள் ஆகிடும். குறைச்சபட்சம் பெயிண்டிங்லாம் எல்லாம் முடிகிறதுக்கு 4-5 நாள் ஆகிடும் சார்.
ஒரு பொம்மை முடிக்கிறதுக்கு 4-5 நாள். ஆமாம், ஒரு பொம்மையாக நம்ம பிடிக்கும். ஆனால் சேர்த்து உதாரணத்துக்கு ஒரு பொம்மைக்கு 5 நாள் ஆகிடும். எப்படி வச்சாலும் ஃபுல் ஃபினிஷிங் முடிகிறதுக்கு 5 நாள் ஆகிடும். minimum 5 days, madam. Minimum 5 days to just First make 2 the days mold. making the plaster of Paris and Yeah. paper cool. Okay, so he's reached at what point here? He's made செஞ்சுட்டே this. இருங்க, நீங்க செய்ய ஆரம்பிங்க. இந்த this is- மாவோட இது அப்படியே நம்ம சப்பாத்தி மாவு இருக்குங்கள அந்த மாதிரி இருக்கும். This is the base. Yes. பேஸ் மாவு. This type of making in 2 days. Okay. After 2 days, we are making clear the eye and other parts. So he has to be very sure about the weight of the base. Yes. So does he do by andaza? Is it or does he use weighing scales and all to ensure that the weight is right? பாலு, நீங்க செய்யற எதுக்கு பாத்தீங்களா, எடுத்துக்கிட்டீங்களா மாவு? ஆமாம். அதனுடைய அளவு வந்து நீங்க யதார்த்தமா அப்படி எடுத்துக்கிறீங்களா, இல்ல இதுக்கு இன்னும் இவ்வளவு வெயிட் எடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்குதா? இல்லை அப்படி இல்லை சார், கை பக்குவத்துக்கே வந்துடும் சார். அது நீங்க உங்க அனுபவத்துல நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. ஆமாம் சார், அனுபவம் தான். அந்த சைஸுக்கு போட்டோம்னாக்கும் Experience only. With experience, Anubhav, he that I 100 grams, I could 50 grams understand. experience. So with his hands, it is like a goldsmith. When he holds gold in his hand, he can tell you what the measurement is, the Yes, weight is. He can do that with clay. That's really beautiful. சொல்லிக்கிட்டே செய்யுங்க நீங்க. இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி போட்டுக்கணும். இதே மாதிரி First சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்க வேண்டியது. Yeah, okay. So you've rolled it out and then I suppose you'll put it in the mold. So these are obviously hollow inside because the hook has to be put there, one on top of the other, so they have to be hollow. காமிச்சு வைங்க. அத நீங்க வைக்கிறத வந்து அப்படியே காமிங்க. எல்லாத்தையும் காமிக்கிற மாதிரி வைங்க. எப்படி வைக்கிறீங்கன்னு செஞ்சு காமிங்க. முதல்ல நல்லா காமிங்க. அதில் அப்படியே அந்த சப்பாத்தியை வந்து கரெக்டாக அந்த மோல்டு இப்போ தேய்க்கும் போது எங்களுக்கு அந்த கை பக்குவம் வந்துடும். ரொம்பவும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்காது. கரெக்டாக அந்த கை பக்குவத்துக்கு தேய்ச்சிடுவோம் தேய்க்கிறது. So is this then baked or just left to dry in the sun? Do they bake this? Yes, madam. It is baked? Okay. இதுக்குன்னா இப்போ அந்த அச்சிலே வச்சு அமுக்குவோம். கரெக்டாக அமுக்கி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். அதில் வந்து front portion only and back portion. Okay. எங்களுக்கு வந்து அந்த கையோட இது தெரியும். எங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மாவு வேணும், அச்சு வந்து வேணுங்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் மாவு வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்குவோம். இந்த மூக்கில் வந்து மாவு வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்குவோம். எப்படின்னா அந்த மூக்கு வந்து பள்ளமாக இருக்க வச்சு சாதாரணமாக வரும், எடுப்பாக இருக்காது. அது அந்த கையை வந்து இந்த இடம் கையிலலாம் லேசாக மாவு வச்சுக்குவோம், அறுக்கிற மாவை. Nose side inside, so they are pressing it hard to ensure that the nose remains intact. So nose is correct. Sharp noses on all the dolls we see. அதே மாதிரி செயின் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நகைக்கெல்லாம் வந்து லேசாக மாவு. Ornaments also. Okay. They are pressing in more firmly to ensure that you get the impression. So these molds, obviously, because he has designed these dolls, he would have designed the mold also. So all the detailing in the mold to ensure that the ornaments are there, the eyes, nose, everything is there, he has designed and created. Yes, he is own designing. So when Ramya was young, did she love to play with her father's toys? ரம்யா, நீங்க வந்து உங்க அப்பா செஞ்ச டாலை வச்சு விளையாண்டுருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசுலன்னு கேட்குறாங்க. She did. Did she ever say, I want this kind of doll to make whatever her choice was? சொல்லுங்க. இதோட இதுதான் உருவம் அப்படியே வந்துடும். இது ஃப்ரண்ட்ல உள்ளது. அதை எடுத்து கொஞ்சம் காமிங்க. கொஞ்சம் கையில புடிச்சு வெளியில காமிக்கிற மாதிரி காமிங்க. Okay, so the face is done. The entire the front part is done. Front. Okay. இப்போ இதில் வந்து இது போட்டோம்னாக்கா ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் போய் நாங்கள் வந்து அதிகமாக போகிற வச்சு 20-30 அள்ளி போட்டுருவோம், ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருவோம். ஃபேனை லைட்டாக போட்டு விட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுருந்தாக்கா அரை காய்ச்சல் ஆகும். லேசாக உணரும் போது எடுத்து அந்தந்த டையில் அதே மாதிரி போட்டுருவோம் பொம்மையை. போட்டு உடனே எடுத்துருவோம். இதை ஒட்டி காமிச்சிடுறேன். அது நிறையா போடும் போது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகும் ரேஸு. கொஞ்சம் அரை காய்ச்சல் ஆனிச்சுன்னா டாப்பாக வரும் உங்களுக்கு பொம்மை போட்டு எடுக்கிறதுக்கு. அப்படியே எடுத்து வச்சுருவோம். நேரத்தில் வருங்க. அது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஃபேனு காய்ச்சல் இருந்தால் போதும், வந்துடும், டாப்பாக வந்துடும். When the hands are so intently working on something, the mind becomes free. So does he sing or does he think of something? Where is his mind when he's doing this?
This is பாலு நீங்கள் செய்கிறப்ப வந்து உங்களுடைய எண்ணம் சிந்தனை எல்லாம் வந்து எதில் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் செய்கிறப்ப எதை யோசிச்சுட்டு செய்வீங்க, எந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டியில் இருப்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க அவங்க. இல்லை இதில் உட்காந்துட்டாலே அடுத்த இதெல்லாம் யோசனைக்கு வராது சார். இந்த அதே இதுக்கு தான் இருக்கும் ஒழிஞ்சு அடுத்த யோசனையும் வராது. என்ன செய்கிறத பற்றி யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்களா? ஆமாம், என்ன செய்யலாம்? பொம்மை இந்த இத்தனை இது போட்டிருக்கோம், இந்த டயத்துக்குள்ளே ஒட்டணும், இந்த டயத்துக்குள்ளே அதை பார்க்கணும், அந்த இதை முடிச்சாகணும், நாளைக்கு வந்து அடுத்த பொம்மை எத்தனை மணிக்கு போடுறது, அடுத்த இதை ஃபினிஷிங் பண்ணுறது, முதல் நாள் போட்டதை திரும்பி ஃபினிஷிங் பண்ணணும். அந்த இதுலேயே only making. He only focuses on that. Does he listen to music while he's doing this? Does he? What he is saying that one he will be thinking of that how many days it will take to make it, and the next thing has to go on. He won't think of any other thing. He will be concentrating the entire thing in making this only. Okay, so he's so focused at that time. So that he need the concentration on that one so that he can finish the work in time. Okay. So this mold will now take at least a day or two to dry, or will it go straight into the kiln? இதை நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்கீங்கல்ல, எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து இதை பண்ணி முடிச்சுட்டு திருப்பி எதில் வைப்பீங்க நீங்கள்? அது இப்போ இதே மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் சார். ஒரு 30 பொம்மை போடுறோன்னா அரை மணி நேரம் தான் எங்களுக்கு கணக்கு. ஏன்னா நாங்கள் 4-5 பேராக உட்காந்து விறுவிறுன்னு போட்டுருவோம். போட்டு ஒரு ஆள் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆளுக்கு ஒரு டையை கொடுத்து பிள்ளைங்க இப்போ ஒட்டிகிட்டு இருக்காங்கனாக்கா அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்தில் டக்கு டக்குன்னு அப்படியே பிரித்து போட்டுருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு போடும்போது அடுக்கா போடுவோம், அப்புறம் எடுத்து பிரித்து போடுவோம். காஞ்சிருமா? அது இல்லை லேசாக உணர்ந்து வரும், கொஞ்சம் உணர்ந்து வரும்போது டையில் ஒட்டாது. உங்களுக்கு டைலேருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும், ஈஸியாக வரும். இப்போ வந்து ஒரு பொம்மைங்கிற வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ செஞ்சு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த டைலேருந்து வருமா வராதா அப்படி இருந்துக்குமா? இல்லை அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே போனுச்சுன்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சு லேசாக அந்த இது நம்ம அதுதான் வேணும். இப்போ வெடிக்காம இப்போ வந்து இது வந்து இப்படி வருதுங்களா, உங்களுக்கு குலவா வருதுங்கள, அதை வந்து நம்ம கீழே போடும்போது ஈரமாக கீழே போடும்போது பறிக்க அந்த மோல்ட் ஆஃப்டர் half an hour they have to remove it. Otherwise, if the crack will be there, it will be breaking the thing. Okay, and it might get stuck to the mold itself. Yeah, it will be broken. If the crack will be there, and automatically it will be waste. Okay. Again, they have to do it. So within half an hour, they will remove the thing from the mold. Okay. And they will put it. They will be showing that on what they will be going to do. So, என்ன பண்ணுவீங்கன்றத சொல்லுங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ அதே மாதிரி டையில் போட்டுருவோம். போட்டு இது டெம்பருக்காண்டி எப்படின்னா பேப்பருங்கிறது ஒரு டெம்பர் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இந்த மாவு வந்து குழந்தை தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன இதாக எடுத்து வச்சிடலாம். காயிற முட்டை அதுக்கு டெம்பர் இருக்காது. காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஆகிடும், பீங்கா மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாவோட டெம்பர். அது அந்த டெம்பருக்காண்டி பேப்பர் ஒட்டுவோம். பேப்பர் ஒட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர் ஒட்டுவோம். ரெண்டு ஜாயின் பண்ணணும்ல, அதனால பேப்பர் ஒட்டி ஆயிருங்களா? ஓ 1 ஹவரில் டெம்பர் ஆயிருமா? இது வந்து இப்போ சாதாரணமாக 1 ஹவரில் போட்டு ஒட்டி எடுத்துருவோம் சார். எடுத்து வெயிலில் வச்சிடுறது எல்லாத்தையும். வெயிலில் இப்போ எப்படின்னா இப்போ இந்த ரவுண்டு ஷேப் நம்மளுக்கு வேணும்ல, உங்களுக்கு காஞ்சோன்னு என்ன ஆகுனா பசைக்கு எதுக்கும் திகட்டல் கொடுக்கும், திருவும். உங்களுக்கு அது திருவாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி சட்டி ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருவோம். இதுக்குள்ள சட்டிங்க போட்டு வச்சுருவோம். ஒரு 100 சட்டி ஸ்டாக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ 30 பொம்மை போடுறோன்னா அதில் தூக்கி வச்சுருவோம். அந்த ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும்போது காய அதே இதிலே இருக்கும் ஒழிஞ்சு நெளியாது கொள்ளாது. திரும்பி அடுத்தது அந்த சட்டியை எடுத்து வச்சு ஒட்டுறோம் பாருங்க பேப்பர், அப்போ கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். இதே மாதிரி ஒட்டி வந்துடும் க்ளீனாக. இதில் இப்போ திருவள்ளுவர் இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு இந்த பொம்மையில் போய் உட்கார அதில் சட்டியில் போய் அப்போ 2 நாள் கழிச்சு அதை ஒட்டுவீங்க? ஆமாம், 2 நாள் கழிச்சு ஒட்டுவோம். After 2 days, we are joining the top part and bottom part. Okay, clay is sensitive to moisture. That means it would be harder to work with probably in the monsoon season. Do they have particular months when they work on these toys? Yeah. இது அந்த மழை காலத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? மழை காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் நாள் அப்படியே தான் சார் பண்ண முடியாது சார். சம்மரில் தான் பண்ணுவீங்க? வெயில் காலத்தில் தான்? ஆமாம். ஒன்லி சம்மர் பீரியட் மேடம். Only summer period they make these. Rain period the clay is difficult. இப்போ போட்டு வச்சுறோம்னாக்கா அந்த மாதிரி மழை டைம் வரும்போது கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு வச்சுக்கோம் பொம்மை. காஞ்சிருச்சுன்னா அந்த சுரண்டுறது, இந்த ஃபினிஷிங் பண்ணுறது, இந்த வேலையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். சைடு வேலையெல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்த்து வைப்போம். நல்லா வெயில் வந்தோடனே காய போட்டு ஒரு காய்ச்சலை போட்டு எடுத்து திரும்பி பெயிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த மாதிரி Okay, you need to be near the mic, sir. சார் நீங்கள் மைக்கை கையில் எடுத்து summer period they are make this type of toys. Okay. And rain period only take painting only. Okay. And how long does it take to paint a figurine? Because these are beautiful faces, they've got lovely eyes. So that requires a lot of concentration. How much time do they spend on one doll? This type of pattern making 2 or 3 days. Okay. Another 1 day some graving work. Okay. In eyes and jewels also. Okay. 1 day. And 4th and 5th day
2 days are paint. 2 நாள் ஆகும் painting. 2 days are making paints. Okay. So after Totally 5 to 6 days. 5 to 6 days, because in 2 days they do the basic paint work, and then when it dries, then they do the gold work, because Yes. you can't do all of it together. Ornaments and other gradum. So do we have a doll of the kind of mold he's made here? இப்போ இதை நம்ம ஜாயிண்ட் அடிச்சிருந்தேன், ஜாயிண்ட் பண்ணி காமிச்சிடறேன் சார். Now he's joining the part. Okay. So it's joined with paper, with newspaper yes. here. Oh. Thus ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் எதுக்கு வைக்கிறீங்க அதில்? அது வந்து strength-க்கு மாவு வந்து thickness and strength-க்கு they are Adding paper. yes. Okay. Okay. அது காஞ்சிருச்சுன்னா பேப்பர் என்ன ஆனாலும் ஒன்றும் இல்லை, எப்போதும் போல் பீங்கா மாதிரி ஆகிடும். மாவு வந்து After dry they make in stuff and but now they are fitting the paper. Okay, this is only till it dries, just Yes, to yes, give yes. it to ensure that the Two shape part, remains. Yeah. Front part and back part. Okay. அந்த நியூஸ் பேப்பர் அவர் எடுத்துருவீங்களா? அது இல்லை எடுக்க மாட்டேன் சார், அப்படியே இருக்கும். வெயிட் இல்லை உங்களுக்கு, சாதாரணமாக உள்ளதுன்னு, அதனால அப்படியே வச்சுருவோம். Newspaper also in fitting. Pardon? Newspaper also. The newspaper will be remaining there only. They won't remove the paper. Okay. Okay. I suppose it gets painted inside, so we don't see it. Yes, here we can. We can see the newspaper inside. Does Mr. Balu teach this art form to people who are not from the family also? If one of our viewers wants to learn how to make this, will he teach? Yes. Balu also teach his family. Yeah. And also other than last month they are training to some youths in Tanjore. Okay. South Zone Culture Center. They are training for the toys, Tanjore toys, the public people and the youths. So does he hold exhibitions across the country and outside the country? Does he do that? இங்கே இப்போ எக்ஸிபிஷன் இங்கே எங்கேயாவது வேறு எங்கேயாவது போய் போட்டிருக்கீங்களா? தமிழ்நாடு இல்லாமல் வேறு இடத்துல எங்கேயாவது? இல்லை சார், நாங்கள் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நம்ம போட்டது. தமிழ்நாடுக்குள்ளே வேற எங்கேயும் போய் எக்ஸிபிஷன் போட்டு வியாபாரம் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? தமிழ்நாடு போகிறாங்க. இல்லை சார், ஏன்னா இது வந்து அவுட்ரு எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இது பயந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பொருளை வந்து எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே பாதி உடைய ஆரம்பிச்சிடணுன்னு. இப்போ நேரடியாக வர வச்சு சேர்ந்து இங்கே சார் சொன்ன வச்சு இந்த வாட்டி தான் நான் லாங்க வந்திருக்கணும். இப்போ இல்லை அங்கே சவுத் சோட்டரில் மட்டும் தான் போடுவோம் போடுறது. What he is saying this, he won't travel for, due to this is very delicate to carry the thing, no? Yes. It will be broken, so that it will be very loss to him. So he won't go for any kind of exhibition, but he has participated in the South Zone Culture Center's exhibitions, and they had a training program for 3-4 workshops or training program for short time. Okay. That time the students from the districts, they have been called to participate in that one, and he has given the training for 5 days or 7 days according to the schedule of the zone. And the participant has been issued the certificates, and he has been given stipend for that one. Okay. And the first time he has traveled from that to here in Delhi. Oh, this is the first time he's come to our festival. That is so wonderful to have him here. Balu, very, very thanks to Sangeet Academy also. So first time showing the Tanjore toys in Delhi. So, people, are these toys exhibited here at the festival? Yes. There is a stall there? Another 2 or 3 days showing the Tanjore toys in our festival. So, people who are watching us, who are in Delhi, can actually come and see these toys here at the festival. That's right. So, people are liking these toys. What has been the response so far? எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார். This is new one. So Delhi people and they are seeing a new one. So the method also the new one. A new thinking. So we are thinking Delhi people also very like this one. Okay. And also purchase also. Okay, for Mr. Balu, when I think he's finished his mold now, na? Yes. கலர் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்க.
இதுதான் மேடம் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது கண்டி சேவ் கண்டி இதில் வச்சுருவோம். So now it will sit like this for half an hour and then you'll remove the mold. Yes. ஆமாம். After 1 hour, they finishing the top bottom. Okay, and then they let it dry for how long? Top part finishing 1 hour. Okay, okay. And next day, they are fitting the... So this, do we have a doll of the same kind here in this exhibition, what he's made? Ready doll we have like that? Yes, yes, yes. Which one? The same one that what you are having there, no? This is the mold. this is That's the mold that he is using. Okay, he's used the same mold as Yeah. this Same doll. mold. Yeah. Now he is doing this After raw material, finishing no? the, That one. this one. It will look like this. Yes. Now she will be going to paint that இது thing. வந்து Okay. ஒரு நாள் காஞ்சோன்னு திரும்பி அதில் அந்த சைட்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் சார். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்துட்டு சரியில் அதெல்லாம் சுரண்டி விட்டுருவோம். சுரண்டி விட்டு மாவு அது இப்போ செய்வோம், நைஸாக ஆக்குவோம் மாவை நைஸாக ஆக்கி அந்த மாவில் வச்சு இப்படி பூசுவோம். சைடெலாம் பூசி அதை ஒரு நாள் காய போட்டு அதுக்கப்புறம் சரி After 2 days, finishing work, the graving for eyes and jewel and other small damages also they are finishing. So Ramya does the painting or Balu sir does? Painting பண்ணுவாங்களா? பெயிண்டிங் எல்லாமே Ramya also painting. குடும்பத்தில் எல்லாமே செய்வாங்க சார். ஓரளவுக்கு எல்லாமே கலந்து செய்கிறது. But Ramya also take all work. So for Balu sir, to make this requires a lot of focus, concentration. He thinks of nothing else when he's doing it. When a piece is finished, what does he feel like? பாலு நீங்கள் வந்து செய்கிறப்ப வந்து இதில் தான் என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும், வேறு எதுவும் நினைக்க மாட்டேன் இந்த வேலையை முடிக்கிற வரைக்கும் சொல்லி சொன்னீங்கல்ல. அந்த பொம்மையை செஞ்சு நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரியே இருப்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க. பொம்மை செஞ்சு முடிச்சாலும் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு சாதாரணமாக ஒரு வாட்டிக்கு வேறு பெயிண்ட் வாங்கி அடித்தாலே எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் சார் அந்த பொம்மை போகும்போது. ஏன்னா ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு பெயிண்ட் மாற்றுவேன், நான் கொஞ்சம் மாற்றுவோம். இதில் வந்து நிறையா இது இருக்குது, பெயிண்டிங் இருக்குது. இல்லை செஞ்சு முடிச்சு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆசை வந்துடும். பொம்மை ரெடி ஆனோடனே நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம் கொள்கிறோம் அடுத்த பிரச்சனை. இப்போ வந்து ஒரு 20 பொம்மை சேர்ந்த மாதிரி பேலன்ஸ் வச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். நம்ம செஞ்ச ஒர்க்குக்கான பலன் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். First 3 days making and making for full part, and another 2 days take paint. Okay. Ramya also will do the painting. So while this is happening, what did he say about when he sees a complete when very happy. He's very happy. It's like one of his children. Skin color அப்படியே அந்த காமி மாமி skin color. So Mr. Kirti has learnt from first the skin color, painting in skin color. Okay. Full part the painting in skin color. Okay. அது முகத்துக்கு கைக்கு எது கொடுப்போமோ அது கொடுத்து நிப்பாட்டிடுவோம். காஞ்சோன்னே அடுத்த கலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். இது வந்து வாட்டர் பெயிண்ட் சார். வாட்டர் பெயிண்ட்னாக்கா இப்போ ஆயில் பெயிண்ட் அடித்தோம்னாக்கா ஒரு கலர் காயறதுக்கு 1 நாள் ஆகிடும், மக்கா நாள் ஆகிடும். அடுத்த கலரை நம்ம தொட முடியும். அடுத்த கலர் இது வந்து 1 hour கூட ஆகாது, ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் காயும். Okay. Oil painting is one color take another color 1 day. Exactly. So they do watercolors. Yes. Okay. இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்கின் கலர் இப்போ கொடுக்குறோன்னாக்கா அடுத்தது வந்து இந்த சுற்றிலும் உள்ள இதுக்கு வரும், புடவைக்கு வரும், ஜாக்கெட்டுக்கு ஒன்று ஒரு கலர் வரும். இதெல்லாம் முடிஞ்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோடு வரும், டிசைன் கோடு மாதிரி வரும், இதுலேயே வந்திருக்கும். First is skin color painting, another dress. Okay. The saree and so. அடுத்து ப்ளவுஸ் and jacket. Okay. In finishing. அடுத்து வந்து கண்ணு வரைகிறோன்னாக்கா ஒயிட்டு கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கு அடுத்து அது காஞ்சோன்னா கருப்பு கொடுக்கணும். ஆயில் பெயிண்ட் எப்போ கொடுப்பீங்க? ஜுவல் கலர் எது கடைசியா கொடுப்பீங்க? லாஸ்ட் கோல்டு சார், அதான் ஜுவல்லரி. கோல்டு கலர் இஸ் லாஸ்ட். Yes. இப்போ கண்ணு கலருக்கே வந்து ஒயிட்டு, பிளாக்கு, ரெட்டு, அந்த உரக்கு இதுக்கெல்லாம் வர்றது வரும். அந்த இது 3 வந்து காய ஆயில் பெயிண்டில் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு 3 நாள் ஆகும் அது காய. ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங் இன் ஸ்கின் கலர், another dressing, third one is eye. First white and then black. And the red eyeliner that they have. Eyeliner also. And last work is the golden color. Okay. They told the 4 stage in painting. Okay, so there are 4 stages in the painting also, depending on the color that is being used and what part is being painted.
First the skin. Yeah. Second one is dress. Okay. Saree and The blouse. Also. Third one is eye. Okay. Eye and hair. Fourth one is the golden color. All the golden and all the details of the eyes also. Okay. The finishing. First skin color, next one is the dress. So Balu sir is not thinking of going back to original traditional colors. Does he want to experiment with that also? இது ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு கலர் தான் இந்த கலர் எப்பயும் உபயோகப்படுத்துறது. ஆமாங்க சார். எப்பயும் பாரம்பரியமாக இந்த கலர் தான் உபயோகப்படுத்துறீங்களா? இல்லை சார், இது வந்து சாதாரணமாக வந்து நம்ம ராயல் இந்த மாதிரி அவைசெல்லாம் இருந்துச்சு பாருங்க. இது இப்போ ஏசிஎம்லேருந்து ஆரம்பிச்சது. அது ஆரம்பத்தில் ஏசிஎம் பெயிண்ட்லேருந்து. ஏசிஎம்மில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் கலரு. அடுத்தது வந்து ராயல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ராயல்லாம் கொஞ்சம் அது இது ஆயில் பெயிண்ட் மாதிரி லைலான் கோட்டிங்கோடு இருக்கும். அது கொஞ்சம் தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது சீக்கிரமாக. அந்த மாதிரி இருக்கும் ராயல். இப்போ இது அடிச்சிருக்கு வந்து ஃப்ளோரசன்ட் இருக்குங்களே, ஃப்ளோரசன்ட் பவுடர். அதில் வந்து இது கலக்காது, பேபிகால் கலந்து அதை கலப்போம். இது வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கும். வச்சு சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்தோன்னே பொம்மை வாங்கும்போது அதை தான் பார்க்குறாங்க. இது அதிகமாக மூவிங் ஆக முடியாது, அது அதிகமாக மூவிங் ஆகிடும். அதுக்காண்டி தான் இப்போ அதை அடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூசிங் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ், now using the fluorescent colors. Okay. This is very eye catching for a child also. Yes, they are very nice and bright. Bright and eye catching colors. Now using the fluorescent colors. Okay. பெரிய ஆயில் பெயிண்ட் இல்ல வாட்டர் பெயிண்ட்? வாட்டர் பெயிண்ட் சார், தண்ணி தான். This is also now using water. எல்லா பெயிண்ட்டுமே வாட்டராக தான் வரும். ராயல் எல்லாமே வாட்டர் தான். இப்போ அடிக்கிறது வந்து ஆயில் பெயிண்ட் அடிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா ஆயில் பெயிண்ட் அடிச்சா அது ஒரு நாளாக எதுங்கிறத அடிக்கிறது கிடையாது. Now not use oil. ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் only water painting. Okay. இதெல்லாம் வந்து பெரிய சைஸ்லாம் போப்போ ராயல் சார். ராயல்னா காஸ்ட்லியாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் லைலான் கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும். டப்புன்னு தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது, விழாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால அது மாதிரி கலர். Big size toys are making use the oil paints. Okay. So they are any no difficult for the water also. So whatever is available, or depending on the size of the doll, they use whatever color they have at that time. It can either be oil or watercolor or fluorescent paint. Whatever is available, they use. Watercolor is maximum use. Maximum is watercolor. Okay. So his son-in-law learned from him. Only oil painting. Okay. So son-in-law learned from Balu sir. உங்க மாப்பிள்ளையா உங்கள்ட்ட தான் கத்துக்கிட்டாரா? ஆமாம் சார். அவர் யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாரு? இல்ல அவர் உங்கள்ட்ட கத்துக்கிட்டாரா? என்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டாங்க. அப்பையெல்லாம் வருவாங்க போவாங்க. அந்த கல்யாணம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இந்த மாதிரி பொம்மை செஞ்சீங்களா? இல்லை இங்கே வந்து பழகிட்டீங்களா? ஃபோட்டோகிராஃபிங் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல. ஓகே. இது பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இதில் லைக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாலு சார் சன்னின்லா ஆஃப்டர் மேரேஜ் எல்லாருமே லேர்ன். Okay. Before he was a doing the photography. வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்தாலே கொஞ்ச நாள் உட்கார்ந்தாலே யார் கை சும்மா இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த வேலைய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. He started doing with his father-in-law and he has learned from him. So from modern technology he's gone to traditional technology. Yes. Actually according traditional to his family conditions and other things they are doing. That's wonderful. பாலு சார், நீங்க வந்து ஒரு பொம்மை செய்யறதுக்கு எவ்வளோ பணம் செலவாகும், எவ்வளோ காஸ்ட் அந்த இது நீங்கள் ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொம்மை செய்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகுது? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க 300 ரூபாய்க்கு விற்கிறோன்னு சொல்லி, அப்போ உங்களுடைய இது எவ்வளோ கிடைக்குது? அதில் எவ்வளோ செலவாகுது? அந்த ஒரு பொம்மை மெட்டீரியல் செலவு மட்டும் 150 ரூபா ஆகும் சார். இப்போ நாங்கள் 5 பேர் உட்காரோன்னா அந்த கூலி இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணிங்கன்னாக்கா எப்படி வச்சாலும் ஒரு 200 ரூபாய்க்கு கிட்ட வந்துடும் சார். அது மெட்டீரியல் கூலி எல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து உங்களுடைய செலவு வந்து 200 ரூபா வந்துடும். 200 ரூபாய். ஆமாம், 100 ரூபா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் ஒரு ஆளாக உட்காந்து செஞ்சேனாக்கும் பெனிஃபிட் இருக்காது சார். எல்லாம் 200 rupees for the all expenses. The raw materials that what they are using and doing the work and the manpower, it will comes around 200 rupees for expense and he'll be getting 100 rupees in the profit of one pair doll. So is this enough for their livelihood? சார், இது நீங்கள் இந்த தொழில் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இதெல்லாம் வேற எதுவும் பண்ணுறீங்களா? இதில் போதுமானதாக வரும் உங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு போதுமானதாக இருக்குதா, இல்லை நீங்கள் என்ன மாதிரி இது பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இல்லை சார், குடும்பத்துக்கு இப்போ பிள்ளைங்களாம் எல்லாம் சரி வச்சு சந்தோஷமாக அதை ஓடிட்டு இருக்கு. எங்கள் காலகட்டம் பிள்ளைங்க இருக்கிற மட்டும் நல்லபடியாக இருக்கும். எங்களுக்கு இந்த தொழிலை விட்டு வேறு தொழில் செய்யணுங்கிற ஆர்வமும் கிடையாது.
வேற எங்கேயும் வேலைக்கு நான் போனது கிடையாது. இதுலேயே போதுமான வருமானம் கிடைக்கும், போதுமான வருமானம் கிடைக்கிது. இப்போ அதான் எல்லாம் சேர்ந்து செய்கிற வாசி கிடைக்கிது. இன்னும் நான் உண்டியமாக செய்யாமல் எல்லாம் குடும்பத்தோட சின்ன பிள்ளைலேருந்து செய்கிறாங்க எல்லாருமே. ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால் சும்மா உட்காந்துருக்க இடத்துல படித்தது போக மிச்ச டைம் அவங்க ஒரு வேலையை பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தது தான். இன்னும் போக போக தான் என்ன எதுன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா எப்படி போகுதோ ரொட்டேஷன் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதாகும். He is living with this only the business. He is not doing any kind of other business, and the entire family is only with this job only they are doing. And what he says, with that amount what we are earning, he is living the life. And he is saying that I don't know what in future, and they don't want to do any other work also. They doesn't know to do at all. You know, it is quite the dilemma when you follow a tradition and you want to keep following it. That is when forums like the Sangeet Natak Academy platform comes in place, because they can support in disseminating knowledge about their craft so that people can buy these dolls, and also help them to get better known. But otherwise, for a lot of craftsmen, if this is their only learnt craft, then it is difficult to survive. So mother doll, Madurai doll. Yes. Madam, next one. So she has done the painting and she has made the blouse in green. Yes, same stage okay. also. First skin painting, another is dressing. Okay. இப்போ இதெல்லாம் காஞ்சாதான் சார் அடுத்த கலர். இப்போ ஒரு நாள் After drying, next color. Okay. So this will take a little while. Yes. So we will imagine now that this is something like this will be the final product. Yes. In between we are the Madurai toys also. Now. Okay. After finishing that door, இப்போ இது முடிச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்தில். சரி அவங்களுக்கு 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம். இது வந்து பெயிண்டிங் பண்ண முடியாது சார். ஆமாம் சார், கையில் விட்டோம். ஓகே. இருக்க ஒவ்வொரு கலர் மாற்றி ஒவ்வொன்று கண்ணிலேருந்து எல்லாமே மாற்றணும். அதுக்காண்டி தான். நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் த ஐ அண்ட் ஹேர் ஆல்சோ அனதர் அரை நாள் ஆகிடும் இது காயறது. இப்போ அரை நாள் ஆச்சு கையை வச்சு நம்ம இது எல்லாத்தையும் பிடிக்கலாம். We'll take a short break now. I would love to share some word. Yes, please. Actually, I am from West Bengal, Sundarban, and now this day, Please take the mic. this time, it is very tough for this craft artist. It is slowly destroying, because it's a race between this. See this flex. If we see the flex and painted writing, that both texture is not same. Yes. So nowadays artists, they just trying to go same parallel line. They wanted to create this colorful, reflective and this color. So parallel this, it's competition. Yes. So what I would love to share, like I'm from Sundarban, Bengal, West Bengal. Bengal there has many part craft work, but right now in Bengal, especially in Sundarban, many toys artists, they are not existing. I know many of them, they just making these toys, but they can't able to sell, because everyone wants to get plastic toys and other toys. Only the artist, they Yes. love to continue their practice. Yes. That's why. So I used to travel here and there, and I have these feelings, and I don't know how to save or how to. No, we understand what you're trying to say, that one feels sad if a particular art form or a craft is now disappearing slowly. Yes. But also there is hope in the fact that you have the intangible cultural heritage which is trying to save and preserve these methodologies. Yes. So there's something to look forward That's to. why we are here. Yes. I'm from Bengal, and they're from Tamil Nadu and Kerala. So I still remember in Tamil Nadu, we visit one leather puppet artist. So right now this leather puppet is not working. They are suffering very strong. They have disease. They don't get food. So we talked to them, and then one person came to say, "What you want to see?" And then he
you find some old bag and show us many leather puppet. So like it is really hard struggle for particular this artists, they are working in their particular area. At the same time, people wants to get change, wants to go towards the modern phase. So it is a really very important step for the Sangeet Natak Academy. That's why we are here, and hope this we all artists can go slowly and can survive. At least I don't know, but I can see the things is slowly going down. You know, no one can stop the passage of time. Yes. Time will turn the way it has to. Yes. Sangeet Natak Akademi, ICH, is trying to preserve and nurture as much of traditional art as is possible. Yes. Thank you so much for your Thank you. words. Thank you for so sharing much. your opinion and thoughts Yeah. with us. And I think we can bring this workshop to a close now, because the next part will only be done after the first part of the painting has dried. So we'll use our imagination now, because toys are anyway all about imagination. And we imagine that at the end of all the work, the toy will look like this. And then this temptation will always be there to play with it. So we finished this workshop on the toys of Thanjavur. In just a short while from now, after we finish our setup, we will talk about our toys from Madurai. Until then, please bear with us.